ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମି ସାର୍ A to Z ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାର୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ DSC 3ର ପାର୍ଟିସନ୍ ଲିଟରେଚରର ୟୁନିଟ୍ 2ର ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ଟା ଅଛି ଦ ଡନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଟେନ୍ ବାୟ ଫୈज़ ଅହମ୍ମଦ ଫୈज़। ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାର୍ଟିସନ୍ କବିତା। ଭାରତ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ରକ୍ତର ନଈ ବହିଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଣାକଟା, ତାରି ଭିତରେ ଏ ଦୁଃଖଦ କବିତା। ତ ପିଲାମାନେ ଫୈज़ ଅହମ୍ମଦ ଫୈज़ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବର୍ନ ଅନ୍ 13 ଫେବୃଆରୀ 1911। Faiz Ahmad Faiz was a Pakistan poet who wrote in Urdu and Punjabi language। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆଜି, ଏଇ ବୁଝା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନୋଟ୍ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆଉ ଆର ନୋଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇ ବୁଝା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଲେଖା ଆସୁଛି ଆକୁ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ 6th ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛ ତ କୋଚିଂ ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଯଦି କହିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ଟା ପଠାଇଦେବି। ତେଣୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଏ ପୋଏଟ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ନୋଟେଡ୍ ପୋଏଟ୍ ସୁଧୀର ଲୁଧିଆନବୀ once described Faiz as a abode of the worshipper of the dead। ବଢ଼ିଆ କୋଟେସନ୍, ମନେ ରଖିବ। Apart from being a poet, Faiz was also an essayist। ସେ କବି ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଏସେଇଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏ ଫିଲ୍ମ ମେକର, ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍। Faiz was also a serving officer in British Army during World War II। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। He won the Lenin Peace Prize। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦ ଡନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅର୍ ଆର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଶୁଭ ଇ ଆଜାଦି ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ପୋଏମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିକ୍ସ ଏବାଉଟ୍, କ'ଣ କହିଥାଏ, ଦ ହରର୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସନ୍, ପାର୍ଟିସନ୍ର ହରର୍, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଭୟାବହତା। ଇଟ୍ କ୍ୟାପଚର୍ସ ଦ ଫେଲ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଏ ସବ୍-କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ravaged by the maelstrom of partition। The poem was written on the first day morning of Pakistan after it was carved out by patronizing India in 1947। 1947 ଭାରତଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ସେହି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। The partition of India was first announced of June 3, 1947 declared ହେଇଥିଲା। And since then until the day undivided India under the British rule saw nothing but bloody and killing। ସେଇ 3 ଜୁନ୍ ପରଠୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଭାଜିତ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ଦେଖିନଥିଲା, ଖାଲି ଦେଖିଲା ରକ୍ତ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ। ଦ ପୋଏମ୍ ଡନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଫେଜ୍ ଡିପ୍ ପେନ୍, ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଣ୍ଡ ଏଗୋନି ଆଟ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭାଜନ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଆଘାତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବ୍-କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ପିପୁଲ୍, ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ୍ ଟକ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ନେଭର ରିଏଲି ବିନ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ସେନ୍ସ। ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ ସେଟା ହେଇନଥିଲା, ରିଏଲ୍ ସେନ୍ସ ନଥିଲା ଫ୍ରିଡମ୍ର। ଏହାପରେ ଆକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ବଡ଼ କବିତାଟେ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ତ କ'ଣ କୁହାହେଲା ଦେଖିବା ଏବେ। ଦ ଲାଇଟ୍ smeared and spotted this night beaten dawn, this is not surely the dawn we waited for so eagerly। ଏଟା ସେହି ଡନ୍ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଗରଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁଲି ଦ ଡନ୍ with whose desire cradle in our hearts
We had set out, friends all hoping we should somewhere find the final destination of the stars in the forest of heaven. In this line, the poet, the narrator, Faiz is referring to a light, co-light that has been stained. People in undivided India struggles for independence for the white colonial rule of Britishers. ଧଳା ଗୋରା ଲୋକ ସେ କଥା ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି. The freedom, however, came to a cost for British India was divided into two, India and Pakistan. ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା. କ'ଣ? ଦୁଇଟା ମୂଲ୍ୟ, ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ. Everyone was waiting for the dawn of independence. ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ. But people certainly did not envision a kind of dawn. ଏଭଳିଆ dawn ଆସିବ ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ. That would lead to violence and multiple killing. ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ରକ୍ତପାତ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଏ dawn. This is not the kind of dawn that poet narrator. ସେ ଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ନୂତନ ସକାଳ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ. ଖାଲି ନ୍ୟାରେଟର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ମାଇଗ୍ରେଟିଂ ଟୁ ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଡର୍ସ had a desire for they were hoping to find a final destination of the stars in the forest heaven. ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟିଂ କରିକି ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ସେମାନେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ. ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି. The slow rolling night must have a shore somewhere. The boat of the afflicted hearts grieving will drop anchor somewhere when from the mysterious paths of youth's hot blood the young fellow moved out. Numerous were the hand that rose to clutch the hems of their garments, open arm called bodies entreated from the impatient bedchambers of beauty. ତ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ. ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ହିୟର ଦ ପୋଏଟ୍ ନ୍ୟାରେଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଆଜ୍ ସ୍ଲୋ ରୋଲିଂ. ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି. ଦ ନାଇଟ୍ ଇନଡିଡ୍ ସତେ ଇଜ୍ ସ୍ଲୋ ରୋଲିଂ ଫର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ grief and sorrow of the afflicted. The poet narrator hoped that the aggrieved hearts wandering in search of the final destination will find a shore, a final place somewhere. However, the young fellow moved out when they saw the mysterious paths of youth's hot blood, and they were entreated by numerous hands from the impatient bedchambers of beauty. ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା. But the yearning for the dawn's face was too dear. The hem of the radiant beauty's garment was very close. The load of desire was not too heavy. Exhaustion lay somewhere on the margin. ତ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, the poet narrator here talks about the yearning of people for the dawn of freedom that was too dear to them. The burden of this desire to have freedom was not heavy, however, for their exhaustion was sidelined by their desire of freedom. This thus highlights the deep desire of the common people who were eagerly waiting for the dawn of 14th August 1947 to celebrate Pakistan's first day of independence. Sadly, though the dawn of realization happens much later and highlighted by Faiz in the concluding lines of the poem. The real dawn of independence is yet to come. ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ. ଏ ହଣାକଟା ରକ୍ତପାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା. It is said the darkness has been cleft from light already. It is said the journeying feet have found union with the destination.
The protocols of those who held the pain in their hearts have changed now. Joy of union, yes, agony, separation forbidden. ତେଣୁ these lines informs us that darkness has been partitioned from the light and the displayed and wandering people have finally found their place of solace. However, the protocols have now changed and people are only allowed to celebrate the joy of union and forbidden to narrate their agonies of separation. ବୁଝିହେଲା? ତାपर ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା. The burning of the liver, the eyes' eagerness, the heart's grief remain unaffected by this cure of disunion's pain. From where did the beloved of morning breeze come? କେତେବେଳେ morning breeze ଆସିବ? ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ପବନ. Where did it go? ଏଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? The poet narrator here throws light on the injured hearts and agonies of people who are still yearning for the beloved. The beloved here refers to the freedom that was denied to the people. The poet narrator here, like the other people, is still looking for the freedom that will uplift the common citizen from their miserable condition and user of in an era of peace, love and freedom in the real sense of the world. Then the street lamp at the edge of the road has no notion yet. The weight of the night has not lifted yet. The moment for the emancipation of the eyes and the heart has not come yet. Let us go on. ଚାଲ ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହେବ. We have not reached the destination yet. ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି. ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା these lines informs us that people have not yet realized, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ the darkness and the weight of the dreadful night is far from over. ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି. The moment of true emancipation and freedom that people were yearning for is yet to arrive. The poem, however, ends on a positive note with the poet narrator urging everyone to continue moving on with their struggle for freedom because they have not reached the right destination yet. ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତୁମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପୋଏମ୍ଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ. ଖୁବ୍ ସହଜ ସରଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି. ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ. ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନୋଟ୍ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ. ଯଦି ରଶ୍ମି ସାର୍ଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ. ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି. ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ. ରହୁଛି. ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ.